గత 23 సంవత్సరాలుగా క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నారు. ఎన్నో రికార్డుల్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఫిమేల్ టెండూల్కర్ అని కూడా ఆమెను పిలుస్తారు. ఆమె ఎవరో ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు. ఆమెతో మాట్లాడదాం. మిథాలీ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వరల్డ్ కప్లో రన్నర్అప్గా నిలిచినందుకు HMTV తరపు నుంచి మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ టైం మీరు వరల్డ్ కప్కి వెళ్ళే ముందు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు చెప్పారు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉందని అన్నప్పుడు టాప్ 4లో అయితే మనం ఖచ్చితంగా ఉంటామని మీరు చెప్పారు. టాప్ 4 కాదు, టాప్ 2 వరకు తీసుకెళ్లారు. యూ హ్యావ్ ఎక్సీడెడ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అంచనాలకు మించి రాణించారు. రన్నర్అప్గా నిలిచి ఆల్మోస్ట్ కప్ అందుకున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇప్పుడు వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఏమనిపిస్తుంది? ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ ద టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్? లేదు అంటే 12 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని మిస్ అయ్యామన్న బాధ కానీ డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ? రెండు ఉన్నాయి. ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఈ ఒక ఇంత పెద్ద స్టేజ్లో టీమ్ హ్యాస్ డన్ వెల్. ఎప్పుడు వెన్ వీ హ్యాడ్ ఆల్ మ్యాచెస్ టెలివైజ్ అయినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్. మన బెస్ట్ బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ మేము పెట్టాము టీవీలో, సో దట్ పీపుల్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ ఇండియన్ టీమ్ మనం చేసే పర్ఫార్మెన్స్ త్రూ అవుట్ ద టోర్నమెంట్. బట్ అంతా చేసి వీ రీచ్ ద ఫైనల్స్. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఓవర్స్. సో అలాంటి టైంలో వీ జస్ట్ క్రంబుల్డ్ ఇన్ ప్రెషర్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఉండే. నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాట్ ఓన్లీ మీ, ద హోల్ టీమ్ వీ వాంటెడ్ టు రీచ్ ఫైనల్స్ ఫస్ట్ అండ్ సెమీఫైనల్స్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఎడిషన్లో వీ డింట్ డూ వెల్, వీ డింట్ ఈవెన్ క్వాలిఫై ఫర్ సూపర్ 6. సో ఈ ఫార్మాట్లో ఇండియన్ టీమ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ వన్ డే ఫార్మాట్. సో మేము ఎలా బిల్డప్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ నుంచి టిల్ ద న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్, సెమీఫైనల్స్ వి వన్. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఆబ్వియస్లీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ మా ఓన్ ప్లేయర్స్ యాజ్ టీమ్ ఉండే దట్ ఫైనల్స్లో వీ షుడ్ గివ్ ఇట్ ద బెస్ట్ షాట్ అని. కానీ ఫస్ట్ సెషన్ వాజ్ గుడ్, వీ రెస్ట్రిక్టెడ్ దెమ్ వెల్. Second session, in spite of losing an opener in the second over, we managed to get back into that game. So anta chesak anta kashtapadi again in the last we gave up ante definitely a disappointment undi. But analyze cheste I'm happy to see the progress and growth in the team. అయితే అందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఆస్ట్రేలియా టఫెస్ట్ ఆపోనెంట్ మనకి, ఆస్ట్రేలియాని కనుక మనం బీట్అవుట్ చేసేస్తే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇండియాదే వరల్డ్ కప్ అని అందరూ అనుకున్నారు. ఆస్ట్రేలియాని సెమీస్లో బీట్అవుట్ చేశారు. బీట్అవుట్ చేసిన తర్వాత టీం మెంబర్స్లో కానీ లేకపోతే మీలో కానీ ఏమనిపించింది? ఇంగ్లాండ్ ఉన్నా కూడా ఈజీగా వాళ్ళని బీట్అవుట్ చేస్తాం అనిపించిందా? లేదు, ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ వాజ్ అ హోస్ట్ టీమ్. ఇంగ్లాండ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ మాతో ఓడిపోయిన తర్వాత త్రూ అవుట్ ద టోర్నమెంట్ వాళ్ళు బాగా చేశారు. 2 గేమ్స్లో వాళ్ళు 300+ స్కోర్ చేసిండ్రు. అండ్ వాళ్ళ కండిషన్స్ అది. So our team really bounced back in the tournament. So our team they also beat Australia in the league. So I knowing the fact Australia mem beat chesamu, but again beating England in the finals is going to be a very challenging thing. Endukante England has also played lot of World Cup finals, so they have that experience of playing pressure game finals ani. So that way they have very experienced players. India didn't have that much. We went as an underdog in the semi-finals. So our pressure manak lekunde. And the same in the finals also we didn't have pressure. But because team has done so well, చాలా మంది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు that even after winning against New Zealand and Australia, we'll definitely win against England. But ఆ రోజు in the పొద్దున I can see all the girls చాలా నర్వస్ ఉండే వాళ్ళకి, because for them it is first experience finals, and వాళ్ళ టైంలో the whole world is watching ఎందుకంటే match is live. It was on a Sunday and it is packed stadium. So ఈ things have worked on their mind, and చిన్న పిల్లలు కాబట్టి it is more the anxiety level and everything. నేను as a captain అది I could sense before the match. But still first session lo the way they fielded and bowled, it was exceptionally good. And I can only say ante lower order, because of inexperience or pressure, maybe they just could not handle the situation. అంటే ఫైనల్లో కొంతమంది అనేది ఏంటంటే టాస్ గెలుచుంటే కనుక మేబీ సిచ్యువేషన్ మరోలా ఉండేది. టాస్ ఓడిపోవడమే ఇండియా ఓడిపోవడానికి కొంతవరకు కారణమని అన్నారు. దాంతో మీరు ఏకీభవిస్తారా?
Well, see, toss గెలిచినా ఓడిపోయినా, but we have to do fielding, we have to do batting, both. And toss గెలిస్తే obviously we would have batted. నాకేమనిపించింది అంటే గుడ్ వే ఐ లాస్ ద టాస్, ఎందుకంటే వెన్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ నర్వస్నెస్ అరౌండ్ యాజ్ అ టీమ్, ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు ఫీల్డ్ అదంతా మీకు యు ఆర్ బ్యాకింగ్ ఈచ్ అదర్, సో అది కొంచెం తక్కువ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఎందుకంటే అది వెన్ యూ స్టార్ట్ ఫీల్డింగ్, వెన్ యూ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్, ఆ నర్వస్నెస్ అని తక్కువ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ బ్యాటింగ్, ఓన్లీ 2 people ఆర్ దేర్, సో యూ హ్యావ్ సో మచ్ టు డీల్ ఓన్లీ విత్ 2 people. But as a team, 11 of us on the field, so and we can deal with that situation in a better way ani I personally felt, and it happens. Chasing eppudu there will be pressure chasing lo untundi, and finals lo aithe obviously double అయిపోతుంది. Again, it was important openers should have given us a decent start, which didn't happen. It's part of the sport, and we came back into the game with those 2-3 partnerships top order la. కానీ అగైన్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఇంగ్లాండ్ ఇస్ అ టీమ్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి దేవ్ ఆల్రెడీ ప్లేడ్ క్లోజ్ గేమ్ అగేన్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా. లీగ్లోనే దే ప్లేడ్ వెరీ క్లోజ్, ఇట్ వెంట్ టిల్ ద లాస్ట్ ఓవర్. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టీమ్కి దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దే క్యాన్ ఆల్వేస్ థింక్ ఆన్. లాస్ట్ వికెట్ పడిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మీరు బౌండరీ లైన్ దగ్గర ఉన్నారు, ఆల్మోస్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ అంతా ఉన్నారు. ఎవ్రీ వాజ్ ఇన్ షాక్ అందరికీ ఆబ్వియస్లీ, ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 minutes వరకు. వాట్ వాజ్ యువర్ ఇమీడియట్ రియాక్షన్? ఎస్పెషల్లీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, బట్ అయినా కూడా అందరూ ఆల్మోస్ట్ కప్ చేతికి వచ్చిందన్నటువంటి ఫీలింగ్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మళ్ళీ మీరు కోలుకోవడానికి ఎంత టైం పట్టింది? చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ జూనియర్స్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ బాధలో ఉండొచ్చు, డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఇలా వాళ్ళని ఎలాగ మీరు కన్సోల్ చేశారు, మీరు ఎలాగ మళ్ళీ రికవర్ అయ్యారు? టైం అయితే పట్టింది పర్సనల్గా రికవర్ అవ్వడానికి, బట్ యాజ్ అ కెప్టెన్ అగైన్ చాలా ప్లేయర్స్ యంగ్ ఉన్నారు. దే వాంటెడ్ టు విన్ ద వరల్డ్ కప్ బికాజ్ ఫర్ జులన్ అండ్ మీ, కానీ కాలేదు. బట్ ఒకవేళ నేను ఎమోషనల్ అప్పుడు అయి ఉంటే ప్రాబ్లీ దే విల్ ఫీల్ మోర్ గిల్టీ. సో అది ఐ డెంట్ వాంటెడ్ టు మేక్ దెమ్ ఫీల్ బ్యాడ్, అండ్ ఆబ్వియస్లీ దే గేవ్ దే బెస్ట్, but again it didn't happen, and it was important ante our obligations of the after the match presentation adantha we have to finish. So it was important that we put up a brave face, and match tarvata after the presentation and everything we had a meeting, and everybody were in tears, and it was a very close game. It was a match that we should have won, we didn't. And but again for few like me and Julan, we never know if we are going to be part of the next one day World Cup, so probably it would be our last, and we've done more than what we expected of ourselves. Even the Prime Minister chapar anamata, don't feel bad that you lost, you should be happy that you have inspired so many people and made so many people proud. So when he spoke like that, it felt nice. Ante we were full of sadness and hurt, కానీ when Prime Minister spoke like that, the girls felt happy that somebody of that stature is appreciating your efforts. The whole India is appreciating. So maybe as players we still might feel a little, కానీ for a longer run this is a team which set the platform for future generation. మీరు 23 years నుంచి ఆల్మోస్ట్ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు కదా, చాలా అచీవ్ చేశారు. యాజ్ అ ప్లేయర్గా, యాజ్ అ కెప్టెన్గా చాలా అచీవ్ చేశారు. సాక్రిఫైసెస్ చాలా చేయాలి, ఎస్పెషల్లీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా కూడా, అది క్రికెట్ కావచ్చు లేకపోతే వేరే ఏ స్పోర్ట్ అయినా కూడా త్యాగం చేయాలి. త్యాగం చేయకపోతే ఈ లెవెల్కి రావడం కష్టం, ఇన్ని సంవత్సరాలు సస్టైన్ అవ్వడం కష్టం. ఎప్పుడైనా అనిపించిందా దట్ హ్యావ్ యు ఎవర్ ఫెల్ట్ దట్ ఐ మిస్డ్, ఐ మీన్ పర్సనల్ లైఫ్ని కొంత కోల్పోయాను? ఇట్ కుడ్ బి రిలేషన్షిప్ కావచ్చు, లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో టైం స్పెండ్ చేయడం కావచ్చు, ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అలా? Obviously short of time definitely unde, which has affected my relationships obviously, ఎందుకంటే I could not give time when required, and ఈ లెవెల్ ఆడుతుంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ when you are playing regularly, so each time it expects you to give everything, all your best, and preparation lo you try and focus so much ki intiki vachangane you are always sleeping, you are trying to recover. So alanti time lo you don't have enough time to give yourself for other things in life. And ఫ్యామిలీ ఎస్, ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్స్ ఉంటుంది, కజిన్స్ మ్యారేజెస్ ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ మై సమ్ కజిన్స్, ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ దెమ్ ఫర్ ఏజెస్, అండ్ సడన్లీ ఐ సీ దెమ్ విత్ 2 kids,
you know, and yeah, there is always catching up anta. Each time, you know, my mom has to introduce me to my relatives, so I've missed out on all that. Kani if I think about it now, maybe all those things నేను ఇచ్చినాను కాబట్టి I could gain these things in return. నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ వచ్చి 2021లో జరగబోతుంది. స్టిల్ 4 years టైం ఉంది. సో ఆడతారా లేదా అనేది ఏంటి, అప్పటికల్లా మీ ఫామ్ కావచ్చు, ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు? స్టిల్ విల్ యూ ప్లే ఇన్ ద నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్? Difficult thing to decide now to say whether I will be part of it or not. But because 4 years from now, so who's seen 4 years? Kani yeah, probably I will see how far I can go in the next 2 years. Endukante fitness is definitely the most important at this level, and form is also important. So I'll see how I can be of I continue to play for another 2 years. After that we'll see if I still be at my best, and you know, then I can give it a shot always. ఇండియాలో చాలామంది ఎస్పెషల్లీ మీడియా పీపుల్ మిమ్మల్ని ఫిమేల్ టెండూల్కర్ అని కూడా పిలుస్తారు. సో డూ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ ఆ ట్యాగ్ లైన్ అనేది మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తుందా? I think దానికి two sides ఉన్నాయి. One is that టెండూల్కర్ అంటే obviously క్రికెట్లో he is such a big stature. అతను అచీవ్ చేసిందంటే మేబీ నాట్ ఈవెన్ హాఫ్ I could have achieved. He is the person who's actually got the whole nation to like the sport, and for a lot of us, even for me, he's one of the players that I look up to. I get inspired by his preparation and his focus and everything. And when people relate me to him, I think I'm happy. But as a women cricketer, I would prefer to be known as Mithali, because endukante women's cricket is a different sport in itself, and women I'm playing cricket so I can create my own identity and not be compared to anybody else. 2005లో మీరే కెప్టెన్గా ఉన్నారు, మీరే ఫైనల్కి తీసుకెళ్లారు, అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓడిపోయాం. 2017లో మీరే కెప్టెన్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 12 years. అఫ్ కోర్స్ వీ వర్ వెరీ క్లోజ్, ఇట్ వాజ్ టైట్ మ్యాచ్. అప్పటికి ఇప్పటికీ ఈ 12 సంవత్సరాల గ్యాప్లో మహిళా క్రికెట్లకు వచ్చినటువంటి మార్పులు కావచ్చు, లేకపోతే డెవలప్మెంట్ అనండి, మీరు నోటీస్ చేసినటువంటి ఏంటి? I think one is that BCCI is coming. 2007 BCCI has taken up women's cricket officially. Since then, women's cricket has grown in terms of facilities. Domestic structure is well organized. We get good grounds to play our matches. Increased support staff. Girls have become more professional with physios and trainers, giving them enough knowledge about training, what to do when you are injured. There is rehab facility so that the injured players can taken care of. So you know, these things have worked well for the current players. They can focus exclusively on their game. Ante వాళ్ళకి they don't have to think about financial support. With BCCI you have that backing. Before BCCI it was very difficult for any player to take it up as a career. ఉమెన్ క్రికెటర్స్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కంటే, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కావచ్చు, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని కెరీర్గా తీసుకోవాలి అంటే ఎలాంటి యాక్షన్ ప్లాన్ ఉంటే బాగుంటుంది? డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కావచ్చు, స్టేట్ లెవెల్లో కావచ్చు, లేకపోతే BCCI పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కావచ్చు, ఏం చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉమెన్ క్రికెటర్స్ వస్తారు? One is that ante domestic ఎక్కువ matches, you need to have more matches domestic lo, and international series should be in regular phase, so that matches televised aithe we can inspire more and more girls, and the more we are seen on television, the brand of women's cricket will improve, and if we continue to play well, we will you know, the BCCI will make sure that, you know, even the facilities that they give access to will improve. So it is important even from school level, we need to have school teams like how boys have under 12, under 14. If we have school teams, the girls can get into the sport very early, and that will help them to have longer career. సో వాట్ నెక్స్ట్? అన్నీ అచీవ్ చేశారు, రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా మీ పేరున ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మీ టార్గెట్ ఏంటి? I think next is T20 World Cup next year, and our format is little more challenging for Indian teams, so we should start preparing for it.
and also ICC Championship will start from October. We should again start to gain enough points so we get direct entry into the World Cup next year and not play qualifiers. మీ వరల్డ్ కప్ జర్నీ మొత్తం చూశారు, మీకు బాగా ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కనబడుతున్నటువంటి ప్లేయర్స్ ఎవరు, మిమ్మల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసినటువంటి అప్కమింగ్ ప్లేయర్ ఎవరు? Dipti Sharma is one of the players who's impressed me, and futurely she will be a very good all-rounder for India. Endukante she is good off spinner, very energetic on the ground with her fielding, and batting she has a long way to go. So I think overall as a player chala promising undi, and we have Rajeshwari Gaikwad also, left arm spinner, who's very good. Inka next World Cup varak she will be experienced spinner in the squad, and Veda Krishnamurthy is there. So I think there are 3-4 girls who are very good. It's just that ante 4 years lo how they will use the experience to become better players and shoulder the responsibility of the team is something we should look forward to. ఇక్కడికి వచ్చాక సీఎం కేసీఆర్ గారిని కలిశారు, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఇంత అప్లాజ్ వస్తుందని? ఇంత ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ క్యాష్ అవార్డ్ అనే కాదు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్ కానివ్వండి. వాట్ వాస్ ద కన్వర్సేషన్, వాట్ డిడ్ హీ టెల్ యూ? Well, I'm happy that he showed interest in women's cricket, and he appreciated for my personal achievements. He's rewarded me for my personal achievements, and he also watched the match. Everybody in the camp office watched the match, so I'm happy the way he's responded, and he took time out of his busy schedule to give me time, and he gave it a personal touch because he has told everything which I have achieved personally. And it's a nice feeling when your chief minister is given appreciated and recognized your achievements. నేను విన్నాను బిఫోర్ మీరు క్రికెట్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేయకముందు యు ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ క్లాసికల్ డాన్సర్ అని విన్నాను. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మీరు అనుకున్నారా క్రికెట్ కాకుండా కనుక నేను డాన్సర్ అటు వెళ్ళి ఉంటే కనుక, ఆ ఫీల్డ్లో కనుక వెళ్ళి ఉంటే మీరు ఏ స్థాయిలో ఉండేవారని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? I don't think I've ever thought about it. Endukante dance నేను మానేసి it has been a long time, and I've come a long way in cricket, so I thought ఎప్పుడు రాలేదు నాకు. ఫైనల్గా అప్కమింగ్ స్టార్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు మీ అండర్లో ఉన్నటువంటి టీం కావచ్చు, మీరు ఇస్తున్నటువంటి సజెషన్స్ కానీ అడ్వైజెస్ కానివ్వండి. Well, I can only suggest ki now it is a good time to take up this sport, women's cricket, as a career, because everything is happening good for women's in this sport. Like BCCI is there, and government now is showing interest. As a brand, women's cricket is slowly getting its recognition. So it is good to enroll yourself to play cricket now, because even associations are taking initiative to give the facilities to the young girls in academies. మీరు కూడా ఫ్యూచర్లో ఒక అకాడమీ కానీ లేకపోతే ఒక క్రికెట్ కోచ్గా మారే అవకాశం ఉందా? I don't think so. Let's see. I'm still having. ఎందుకంటే క్రికెట్ మీకు చాలా ఇచ్చింది. క్రికెట్ హ్యాస్ గివెన్ యూ సో మచ్. Yeah, but you see, let's see in 2 years, because I'm still active member, so I will probably not have that much time to invest. But once I stop playing, maybe then I'll have more time to think about how I can help the coming cricketers. గ్రేట్ మిథాలి గారు, ప్లెజర్ టాకింగ్ టు యూ. మీరు ఎలా వెళ్ళినా యాజ్ అ ప్లేయర్గా ఉన్నా లేదా కోచ్గా మారినా మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు ఎలా అయితే రాణించారో అలాగే రాణించాలని, విజయవంతం కావాలని చెప్పి HMTV కూడా కోరుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టాకింగ్ టు HMTV. అది మిథాలి మాటల్లో మనం విన్నాం. తను ఇప్పటికిప్పుడైతే రిటైర్ అయ్యే ఆలోచన లేదు, కనీసం మరొక 2-3 సంవత్సరాలైనా కూడా క్రికెట్ ఆడతాను, ఆ తర్వాతే నేను రిటైర్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తానని చెప్పి మిథాలి రాజ్ చెప్తున్నారు. ఇంకా మహిళా క్రికెట్ డెవలప్ కావాలంటే ఇంకా రాష్ట్ర స్థాయిలో కానివ్వండి, BCCI స్థాయిలో కానీ ఇంకా చర్యలు చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి మిథాలి చెప్తున్నారు.